Mnangagwa responded to growing CAB3 criticism, saying presidential term extension wasn't his idea. Kusangana kwataita zvakare pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News patrobata nawo dzakasiyana-siyana dziri kuitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Today we have a news here from President Emerson Mnangagwa apo poitwa interview vakagarirwa nemajournalist paState House apo povobuda pachitiko cheCAB3 vachinzi muri kuti chii paCAB3 yakapasiswa muparliament nemaMPs pamwechete nemasenator. Ndipo pavaisa respond pavideo iri kutenderera vachiti iwo I felt that they had done the correct thing. I expected them to pass it. Chinova chiri chiitiko chaita kuti veruzhinji vati vaMnangagwa takaona two interviews so far ari kutenderedzwa munyika yeZimbabwe avaita handimofe ndakachinja bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe ko apa vakuita sei. And also pamaresponses avo aita kuti apagoite mixed reaction kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe sezvo vasumuka vachiti ivo kuchinjwa kwebumbiro remutemo yanga isiri idea yavo, yanga isiri his personal idea yakangoiswa musoro pamwe chete nevanhu vazhinji, kurakidza kuti ivo vari kuona kuti nyaya idzi dzikazonyanya kutaurika munyika yedu yeZimbabwe dzikazosvika pakupisa ivo vaMnangagwa vanoti ndakagara ndakudzai pamainterview mukaenda pamainterview akati ndagara ndakudzai kuti yanga isiri idea yangu, ivo vachiziva kuti idea yavo yekupusha CAB3 yekusada kuwanisa mukana kuna VP Chwenga Camp neveruzhinji vanenge vachida kuitawo utungamiri hwemunyika yeZimbabwe pamwe chete nekudzinga maelection iri nhau yekuti vada kuramba vachidya upfumi hwenyika yeZimbabwe vari vega. So according to news maererano neinterview dzavaitwa zuva ranhasi maererano nemashoko avataura, President Emerson Mnangagwa has said the constitutional change introduced under Constitutional Amendment Act No. 3 of 2026 were not his personal idea but the results of what he described as a collective political process. Speaking during an interview with a senior state media journalist at the State House in Harare, Mnangagwa addressed the question about the constitutional amendment, including the extension of the electoral cycle from 5 years to 7 years. The president said the reform should not be attributed to one individual or a specific group. At the end of the day, it wasn't an idea of any individual. It's the collective evolution of our political system. You continue by saying you cannot attribute this particular individual or a group of a personal but a collective evolution of the political process. Mnangagwa explained that countries sometimes adjust their governance system as a circumstance change. As the thing evolve, you decide what is going good for your country at a particular time. The president also emphasized his belief in collective leadership rather than decision being driven by one person. Generally, I believe that whatever we do, it must be a collective decision. I carry my cabinet and the country on whatever decision we made. He added that he does not support leadership based on the wishes of one individual. I do not believe in individual perception or an individual system where the needs or the wishes of an individual take the day. Mnangagwa said a collective approach ensures the government decisions are supported by the entire leadership. Whatever we do, it must be a collective decision so that whenever the decision is being challenged, it's not only you stand up to defend, but the entire system of the government defend what we decide. So pamashoko avo varamba vachiendera mberi vachitaura zvizhinji nekuda kwekuti ivo vari kuti chinhu ichi hachina kuitwa nemunhu mumwe chete, asi veruzhinji vouya nemakwesheni, vouya nemibvunzo yakasiyana-siyana nekuda kwekuti ivo vari kuti ndizvo zvandaitarisira kuti igopasiswa. Saka vanhu voti ko mashoko amaiudza ruzhinji rwenyika yeZimbabwe muchiti I'm a constitutionalist zvaimbofamba sei? Manga makatongozvironga kuti ndichange ndichikunyengetedza nemashoko aya CAB3 ichipasiswa nerimwe divi here? Ndiwo mashoko everuzhinji vari kubvunza pamusoro pechitiko ichi. So
vakasiyana-siyanawo vari kutaurawo pachiitiko chakasiyana-siyana. Vanhu vari kuti pakuda kuti Mutapa vagarire makorokoza, unhu hwechikorokoza haudi muofisi yeState House. Ndo mashoko everuzhinji vanhu vachiti unhu huri kuitwa pandoo hwechikorokoza. Mutapa anofanira kumboenda kunogara makorokoza kwete kuti muState House. Vamwewo vakatiwo chii chikunyanya kuitika. Mukaona mainterview aya kana akugarwa pasi achidaidzwa soka, zvinenge zvichirakidza kuti zvatodraftwa, zvinhu zvatoiswa paplan, hapachisina mibvunzo yavanenge vachibvunza. Mibvunzo inenge yakagadzirwa kudhara. Ndo mashoko everuzhinji akafanana nemashoko anyorwa neprominent journalist Blessed Musanga. Anyorowo achitaurawo pamusoro pechiitiko ichochi, achiti ivo achitaura pamusoro pe-interview yaitwa nemajournalist panga pana Ruben Barwe pamwe chete nevamwe vakasiyana-siyana vanga vachibvunza vaMnangagwa achivabvunza nezveCAB3 iyi. Asi tikatarisisa kuti pamakwesheni ese vanga vachibvunzwa aya, ivo vabvuma vega pachena kuti CAB3 iyi vaisapota, ende zvekuti vaiti ndiri constitutionalist, term yangu yakakwana, ndinobuda muofisi, havana kumboedza kuzvitaura painterview ipapo. Vangotaura mashoko ekuti ivo havasirivo vakauya neidea yekuisa mutemo uyu. So pamashoko aBlessed Musanga ati asking question in an interview is an art. It's an art that has been potential of unlocking information for the general public and for transparency sake. It's a beautiful thing when done correctly. Ndo mashoko Blessed Musanga achiti zvinenge zvikaitwa mune zvakanaka zvinenge zvinobuda chaizvo, asi zvikaitwa mune zvakashata hazvibude chaizvo. Vamwe vakatiwo Ruben Barwe thought he was just singing for a car. Unfortunately, he got the good gentleman to admit he was always the energy behind CAB3. Once the true forces of question set in, he may get jumbled instead of a Land Cruiser. Ndo mashoko everuzhinji. Vamwe vakati Ruben Barwe asked the answer to well-praising thug. Ndo mashoko everuzhinji. Vamwe vakataurawo zvakasiyana-siyana pamusoro pechiitiko ichi, asi vanhu vari kuti zvabuda pachena kuti ndivo makingpin eCAB3 iyi. Munoti chii? Ndidzo nhau dzatati tikabata pano pachannel yenyu, tichitwa Mnangagwa kuti CAB3 yanga isiri idea yavo. Ndidzo news dzatinadzo pano paYouTube channel yeMagaba News.